in einem gewöhnlichen Tag in einer ruhigen Straße. Irgendwo in Deutschland betrat one afro-amerikanischer Mann one elegantes Geschäft. War hifflich ordentlich gekleidet, sprach fließend Englisch. Mit einem charmanten amerikanischen Akzent. Und denne kam hatte den Laden Betri spurte Ease. Die blick die nicht fragen, sondern wir teilen. Dies blick die nicht neugierig, sondern wollen misstrauen sind. Hinter der Kasse stand ein Deutschfrau blond streng Kohl. Sie musterten von oben bis unten. Als hätte etwas gestohlen. Bever überhaupt etwas gesagt hat. Trat näher an sich freundlich. Entschuldigen Sie, ich würde gern dieses Paar Schuhe sehen. Sie antwortet scharf, die sind teuer. Wir suchen Sie lieber da drüben. Die den reduzierten Sachen. One moment der Mann lat Shelty liked. Nicht aus Freud sondern weil Ease kennt. Dieses Spiel diesen Subtlen. Aber brüllen Tanz aus Verurteil unhörblassen. Frag ruhig, entschuldigen Sie. Aber haben Sie mit Gerard nach meiner Bankado bertilt. Oder nach meiner Hautfarbe. Die Frau schwieg aber Blick sprachband. Und der Kunden im Laden schauten betreten zur Seat. Niemand sagt one word, niemand würde dikten. Da dieser Mann war nicht gekommen sich zu rechtfertigen. War nicht gekommen, laut zu werden oder sich klein zu machen. Nina war gekommen sich selbst treu zu bleiben. Und der Welt zu zeigen, das stärkt nicht laut sein muss. Das war nicht von Hautfarbe hinkt. Und das man manchmal im Moment der größten Demütigung, den Weg der größten Bestimung findet, was in diesem Tag geschah, war mehr als nur one Wurfel in einem Geschäft. Es war der Beginn einer Geschichte. Die Menschen werden Wort. Denn was wie ein Beleidigung begann, endet als ein Lektion für ganz Deutschland. Und darüber hinaus, die Wort in der Wust. Verliert den Laden, langsam dem Kopf urban. Nicht weil es war, nicht weil nichts fällt, sondern weil wust, wenn du dich bugst. Damit anders sich gräser fühlen, wirst du dich nie wieder ganz aufrichten. Draugen war die Luft frisch. Aber in seiner Brust brannt es nicht wat, sondern ein Mischung aus Schmerz, Erinnerung, Geschichte. Denn das war nicht das one, mal in Amerika war damit aufgewachsen. In der Schule, misstrauisch Lehrer im Bus. Lehrsitz neben ihm selbst, wenn in der Wahl war, im Berufsleben. Doppel Anstrengung die halb Anerkennung zu bekommen. Aber Deutschland war für ein One-News Capital. Hat gehabt higher neue Anfangen zu kennen, Respekt. Mit Gleichheit, nicht mit Glitchkeiten. Doch nun stand in einer fremden Stadt. Mit einem vertrauten Gefühl, nicht willkommen zu sein. Setzt sich auf ein Bank oder sich Menschen dialekten. Telefonierten, Begegnen ohne zu ahnen, was Gerard erlebt hat. Und dann erinnerte sich in die Wort seiner Mutter. Wenn du nitzen dern kannst dir die Reaction, unless niemals zu. Das der hast der anderen den lieb erstig. Hoch tief Luft, was hat ein Wall. Sich choosing, sich zu verstecken oder auszustehen, mit Word. Nicht zu keeping ben fussen, sondern mit der Wahrheit. Nicht zu beleidigen, sondern auszudecken. Not selben haben, schrieb einen Beitrag auf seinem Blog. Wurde ich nicht nur als schwarzer Mann behandelt, sondern als Bedrohung, als Außenseiter, als Feller im System. Aber ich bin keiner. Ich bin one Mensch und ich habe nicht nur ein Stimme. Ich Wort sie benutzen, was als Moment der Demütigung begann. Wurde zum Moment der Entscheidung, Assault sich nie wieder entschuldigen, für das was ist. Assault aufstehen, nicht für sich allein, sondern für alle die jeden Tag schweigen. Aus Angst ausgelegt oder ignoriert zu werden. In diesem Tag begann mehr zu sein als one Bessiger. Wurde one Spiegel. One Spiegel für one Land, das sich gern tolerant nennt. Aber manchmal sehen Schatten nicht sehen will an dieser Spiegel. Bald das ganz Land zum Nachdenken bringen, wenn die Wahrheit laut wird.
Naxen Tag watched the Frau auf etwas in ihm war erwacht. Nicht nur Jürger sondern wondrang die Dinge anders zu machen. Schrieb redit recherchierte. Holt sein Geschäft. Nicht Mitleid zu bekommen, sondern die Augen zu öffnen. Sein Blogbeitrag ging viral 1000 Menschen. Schwarz wies Deutsch Ausländer lassen in. Einige schrieben Kommentare voller Mitgefühl. Ich schieb mich für Gas, was du erlebt hast. Anders sprachen one malaffentlich. Aber eigenen Erfahrungen mein Alltagsrassismus. Und dann meldet sich das Fernsehen. Ein Journalistin wollten interviewen. Also gehört nicht aus Angst, sondern aus Dimmet. Aber was, wenn du eine Plattform bekommst, musst du für die sprechen, die keine haben. In Studio sah ruhig, das Licht war stark. Die fragen direkt. Glauben Sie, Deutschland ist rassistisch? Antwortet. Ich glaube, wir Menschen sind nicht was änder erleben. Und das ist das Problem. Sprach über bilden Geschichtssprache Vorurteil. Dennet nicht aus Opfer, sondern aus Stimme der Realität. Sprach nicht mit Zorn, sondern mit Word. Und das war was Barrier. Nachts der Sendung klingelt sein Telefon ununterbrochen. One Professor lud in einer Universität zu sprechen. Ein Showclass schrieb im Brief. One kleiner Jung dunkelhäutig adoptiert, skickt in one Video. Denke jetzt weiß ich, dass ich nicht komisch bin. Ich bin besonders. Die Werkfrufferin sie hat das Interview gissen. Anonym schrieb sie ihm ein E-Mail. Ich habe nicht erkannt, wie ich mich verhält. Es tut mir leid, sie haben mir die Augen geöffnet. Allahs is a Schwieg. Nicht ausstoß, sondern weil was. Golderoom beginnt einzig, uneinzig Brauchsmut. War kein Politiker, kein Aktivist, kein Held. War einfach one man, der den Mut hat. Nicht zu schweigen und die Kraft hat nicht zu hassen. Sein Geschicht verbreitet sich weiterseitig in Schulen. Podcast alle wollten wissen. Wie bleibt man ruhig, wenn man verletzt wird? Wie reagiert man lieb auf Abelnum? Und sein Antwort war immer dieselbe. Du bist nicht, was sie in dir sind. Du bist, was du selbst glaubst, wenn Mutkries sieht. Die T.A.G. Virginen, aber die Wellen die sein Geschicht slug. Worden Grazer was als Blogbeitrag began. War nun Thema in. Talkshows Klassenzimmern an the Bende Kritchen. Wurde eingelitten, bei Discussions run zu sprechen. Bei Showprojekten mitsurken. Auf Panels zu sitzen, wo sonst nur Experten sprechen, aber blieb Dursel. Kein Ansa konnte sein Verletzlichkeit verstecken. Kein Applaus sein Demut verdringen, denn wust. Sichtbarkeit ist kein Schutzschild. Sie ist ein Verantwortung. In einer kleinen Stadt in Bayern spracher wir Jugendlichen. Aber identit. Aber Andersien, aber Stolz. One jung meldet sich unsag ließ. Ich dach immer, ich bin der einzig dem so ist passiert. Der Mann nicht, du bist nicht allein und du bist nicht falsch. Du bist für aufgewacht in einer Welt, die not schubt. Nicht alle Reaktionen waren positiv, a Beckham auch Hassmails. Drohungen Kommentare wie, gesurig wo du herkommst oder du übertriebst. Rassismus gibt hier nicht. Und manchmal spät in der Nacht. Wenn das Telefon still war und die Welt wieder ließ, fragte sich, warum ich da dann erinnerte sich in den kleinen Jungen. Und die Showclass und die Werkfrufferin. Und all die Stimmen die non-mütiger sprechen. Weil Source getting hat, gründet ein kleine Initiative. Kein großes Boro, kein Budget, nur ein Idee. Raum geben für Geschichten die sonst keine Rennwheel. Und Nancy Stimmen im Schatten. One Project das Menschen ermitteln ihre Erfahrungen zu teilen. Anonym oder offen traurig oder hoffnungsvoll. Und aus den Stimmen wurde one Chore. One Land das sich selbst sucht. Wir like zum one mal wirklich. Wurde eingeladen nach Brüssel, nach Paris, sogar Zurich in die USA. Als Sprecher, als Berater, als Bruck zwischen Welten. Aber jedes Mal, wenn Männen fragt were, sei sagte nur, ich bin one man der in einem.
Shuggers gedemutigt worden beschlossen hat. Nicht gij Augen zu senken, sondern das Herz zu hebben. Dem Mut so had gelernt is nicht laut zu sein. Mut is weiter sagen auch wenn keiner klatscht. Auch wenn man zittert, auch wenn man allein scheint. Ein irgendwann Jahr später schrieb ein Journalist. A kaum als Fremder avoided zur Stimme an Jets. Jets is a one-til vonens. Nicht trotz seiner Geschich, sondern wegen ihr. Ja Virginen, der Mann hat viel bunnen Gissen. Viel Hahn geschüttelt, viel Herzen buried. Aber hat nie vergessen, wo els began. One kleiner Leden, one kurzer Moment, one tiefer Schnitt. In einem Herbsttag kehrte Zurich in die Stadt. Nicht als Fremder, nicht als Redner. Einfach als selbst, agin deselbe Strage en Klang. Stan wir uit demselben Schaufenster. Diesmal blieb nicht draugen stehen. Trat one ruhig mit einem Lacko. Hinter der Kasse ein neuer Pfeffern. Jung offen sie begrüßen freundlich. Probierte one Paar Schuhen bezout. Gin hinaus. Kein Kommentar, kein Blick voller Misstrauen, nur normalit. Draugen blieb Kurs stehen nicht weil etwas fällt, sondern weil etwas geheilt war. Hat nicht das ganz Land verandert, aber hat samen Gest. Mensch daven waren aufgegeben in Koffen, en Gestprachen in Herzen. Später bei einem Wortdruck, wie jungen Erwachsenen sagte, manch Wunden treibt man one Leben lang. Aber sie definieren dich nicht. Ich sei denn du gibst ihnen dies matcht. Mein one hat mir nicht nur Schmers gebrecht. Sie hat mir ein Stimm gegeben. Und durch sie habe ich gelernt. Man wird nicht stark, while man nie fo, man wird stark. While man entscheidet immer wieder auszustehen mit Word. Am Ende plaudierten sie nicht nur sie standen auf, schweigen respektvoll. Denn sie wussten das war nicht nur sein Geschich. Es war auch one til ihr. En aus einer Demütigung war ein offenbaren Juden. Die den Wegweis für one anders Morgen.